kwa sababu niko na text mingi ndio maana ninalia. And I'm almost giving up, but I won't because of you. What's up, good people? My name is Mimzo. Welcome back to my YouTube channel. Yes, it was that fast. Yeah, and this is officially now my first content video. I'm going to start you off with a story time. Yeah, the last one, wacha tu niongee ukweli. Mimi nilifeel vibaya kusend an empty link, so I just did something that did not make sense. Okay? Msini judge. That is how I am. And nilikuon from the very beginning. Please. Okay? Yeah, so I'm back now to start you off with a story time. Please remember to subscribe and share this video to your friends before we continue. And if you're new here, it is not by chance and it is not by sheer luck. It is because I manifested you. All night I was like, no, I'm sorry, I'm a Christian. I do not do such things. But when... sawa. No, I do not do such things, okay? Unauliza mbona nimekaa kwa floor? Because nataka kukaa kwa floor. Mbona nimekuambia nimekaa kwa floor? I do not know, okay? So I'm going to tell you a story. Vile niliibiwa Nairobi. Guy, oh yeah, poor me. Mchana kwa City Hopper imejaa. Nilikuwa fala hivyo. Nairobians do not care, by the way. They do not care about you. Ati ujuko kwa barabara, you think you are safe. No. Summon your angels. It is only Jesus and the Lord and your angels that will protect you, not Nairobians, okay? Yes, so it happened. I was on school break. I was on school break and mimi any chance I get ya kukuja Nairobi, napita nayo. Sibahatishi because nibahatisha kwa nini? So vile I was on school break, I happened to have an event ilikuwa inakuja huku Nairobi ya a certain radio station ilikuwa inaenda kwa children's home. So that was the excuse I was coming nayo kukuja. Ndio ni like nipewe ruhusa ya kuja Nairobi. Yes, naombaga ruhusa. Again, that is none of your business, okay? So that is the only time, hiyo ndio excuse ya niliona ikiwa suitable ya kupata ruhusa ya kuja Nairobi. So I went to my dad and told him, Dad, I want to go to Nairobi. Let me tell you, he did not ask for explanations. He did not. Red flag ya kwanza. He did not ask for explanations. Other times he's like, please give me valid reasons why you want to go to Nairobi. And I have to come up with 10 reasons why I have to. No, it was a joke. But like, I have to give explanations of why I want to go to Nairobi. This time, he did not ask for any. He was just like, unataka kwenda Nairobi? Okay, you can go. You're on school break. Plus, ilikuwa college, not high school. I was still in college. So, I was like, you can go. The devil was like, mzae, fuata script. Na mzae alifuata script. So, nilikuja Nairobi. I came a day prior to. So, like, the following day, ndio nilienda event ikaisha and everything went well. Some few days later, a friend of mine told me, why don't I take you out for a date? You like umekaa kwa house sana, why don't I take you out for a date? Wacha kujifungia sana. I like staying in the house, guys. I like staying in the house. Sijui mbona. You guys are toxic. No, not you, like every other person. Not you. You're beautiful. I love you. Never mind. So, akaniambia I should take you out, like on a date, not like either date, but like a friendly date. Twende out, wache kujifungia kwa nyumba. And I was like, okay, why not? Because we are friends. So, tukapanga and we set the date to be on a Sunday. Na your story kaisha. So that Sunday morning, because I was staying at my brother's place, niliamka asubuhi and I was like, bro, nataka kwenda tao later. My brother, being the older brother he is, akasema hauendi. Okay, hakushout, but alikata. I did not give a why. Again, if I did not tell you and if you did not know, I am the baby in my family. So whatever I have to say, whether wamekubali ama wamekataa, they will still come around. So I did not argue at all. I did not argue. Even nilisema tu sawa. Siendi fiti. Sita kasirika. Na wakajitayarisha wao wakaenda church. Mimi nimebaki wapi? Kwa nyumba. The angels are trying to protect me, but mimi niko like I'm made for the dark light there. Me, I want to listen to Satan, but I changed my ways.
So a few hours later, my guy mwenye tulikuwa tuende na yeye out, he calls me and he's like, I have some issues at school, so I have to sort them out. I think we'll have to reschedule. Nikasema okay, there is no problem. Na hiyo story ikaisha, but I guess alidhani nimejam, of which sikuwa nimejam. Mbona ni jam? Alidhani nimejam. So I guess try to squeeze in schedule yake and akapata chance ya kukuja. So he called me again and told me, I have squeezed my schedule, so I will have time for you. I'm okay. Still remember brother alikuwa amekataa akasema no going to town. Hawedi. No. But nilikuwa najua ata come around. Akikataa naambia mama. Bad jokes. Those are bad jokes. But I knew he would come around. I'm the baby in that family. Whether they like it or not, they must come around. So maybe my brother was not an issue. I knew he would come around. But that day, you know, ile siku unamkanga and you feel the energy of that day is not giving. Yani, hired up, why is it not adding up? Yeah, that was that day for me. Everything was just feeling like, I still did not give. Yeah, so later on, around 2, the family came back home. Mimi hata not even speaking to anybody. My brother decided to ask me, Mimzo, do you want to go to town? It works every time. I did not tell them to be born fast. It works every time. So I was like, you still want to go to town? Okay, you can go. Red flag ya pili. Nakwambia shetani hapa alikuwa amework overtime. Shetani hapa tu alikuwa ako like, guys, and then yadi zile demons ziko off sai. Leo tuna work overtime. So akanikubalia niende town. You remember tumeagree na my guy nywele inakuwa. Mbona nywele inakaa hivyo? Anyway, me and my guy tulikuwa tumeagree tupatane town. Ambassador. Where else? Toka nipotee town. Kwenda nimwambia wapi? Nipotee town. Don't joke with me. Ambassador. So mimi nilikuwa najua the only cars zenye huwa zinasimama Ambassador kutoka ile side nilikuwa natoka ni City Hopper na KBS. So I could not board any other vehicle. Hizo zingine zitaniibia. Thieves. They will use me and kill me. Yeah, so vile nilitoka hapo tu nje kuna barabara, so I could find a matatu there, a bus that is. So vile nilitoka that time hakukuwa na mat. Na zinakuanga hapo azikosangi hiyo time hakukuwa. I waited for like almost 10 minutes na sikupata mat. So I had to walk to another place where I was zinageukia from some other location na huko ndio like zikuje sasa zigeuke alafu zipande tao. Nika walk hadi hapo. I'm still feeling that energy of this day is not giving. Do you like vile na walk I could feel people staring at me. It is not that people do not stare. Why would you not stare? I'm beautiful. God took his time and said, I am making this one. Hizo zingine zilikuwa let there be. Maybe he said, I have time. I will make this one. And if you have something to say about that, keep it to yourself. I do not care. Yes, God took his time. And ndio maana unaniona hapa. Anyway, so nika decide to walk and I could feel people staring at me. Ile like, have you ever felt weird when people are staring at you na huoni wakistare but you feel people are staring at you very weirdly? I was looking like a snack though. On a daily I do that once in every year. Once in every full moon, I mean. Yeah, I look like a snack. Like only once too. So I knew I like ile you know when people are looking at you junakaa poa, but kuna ile weird stares when people look at you and you're like, "Ai, wacheni kuniangalia guys, it's scary." Yeah, that was the type of stares I was receiving. And I was like, anything is bad with me? Do I look too good for you? Do I look too good for you?
na kuchoma. Okay, juu ya 4. Not necessary, pole. So like, do I look too good to you? But I continued. And mind you, as I am walking, 2 personal vehicles decide kusimama and like, madam, kupe lift. Red flag number 3. Yes, I told you the devil is working overtime. So kama si kuibiwa ningeenda niuliwe. But Jesus still has my back. I'm covered by the blood of Jesus. So 2 personal vehicles because zimesimama. And ziko like, madam, nikupe lift. Niko like, natembea. I am okay. I'm having my daily walks, please. Staki. And wakaenda different times. So vile nilifika kwa matatu, I decided to board a city hopper. Ndio nilipata. Then niliingia kwa city hopper, nikapata like it has a lot of people. Hizi seats za mbele, but ziko like na empty seats moja tu. But mimi and my social anxiety, nikanisha na watu bro, siwezi kanisha na watu, siwezi. Acha niende kule nyuma. Red flag number, sikumbuki numbers, but red flag, because mimi up to this day mimi siwezi kaa mat nyuma za Nairobi. Nyuma nyuma. I learned my lesson. Mimi huku mbele, if tuko wengi nisongeni, please. I will deal with my anxiety later. My social anxiety, I will deal with it later. Lakini kukaa nyuma, no. Please, no. So that time nikaenda back seats. We decided to like occupy the back seats. Juu zilikuwa empty. I go and sit on my own. Vile nilienda nikakaa, I was alone. I forgot something. I had a sling bag, a little sling bag. Nilikuwa nimehang hapa kwa shingo. It was very tiny. So like ilikuwa hapa kwa shingo. So nilienda nikakaa. It had everything that I needed. Nilienda nikakaa na nikatulia. Gari kaanza kusonga. Just a few meters. Gari kasimama tena. You know how they go and picking up people? Ikasimama tena. Watu wakaingia. Now because the back seats ndizo ziko empty, so they have to like occupy the back seats. So me I was like, kusikuje mtu hapa. Nataka kukuwa na time alone. Sitaki kuongea na mtu, sitaki kukanisha na mtu. But that was not my choice to make. So it happened, 2 guys walianza kuwalk, like hao watu wenye walianza kuja kunywa, but 2 guys wenye walikuwa mbele ndio walikuja like mbele yao wengine. One of them sat hapo kwangu. I was still not paying attention because like, wewe si unapanda mat, unaenda place yenye unaenda, mbona nishughulike na wewe? But I overheard this other guy mwenye walipita na yeye ako like, wacha mimi nikae hapa, sijui nini ingine alisema huko later, but alisema wacha mimi nikae hapa sijui nini. I did not pay attention, but I heard that. Waka exchange seats. Me, I'm still minding my own business. Gari kaanza kusonga. A few minutes later, mtu alikuwa kule mbele. That guy alikuwa amevalia kama makanga. I don't know. Ilikuwa like, alikuwa amevalia kama donda. You like, alikuwa na something red. That was the only thing I could remember. Alikuwa na something red. Alikuja akisema, fungeni mishipi. Kuna roadblock. Nakumbuka nasikia kulia. So you know what I started doing? Kufunga mishipi. Actually, let me tell you guys. Ukiwahi tu sikia kwa matatu umeambiwa mfunge mishipi, usifunge. Please, usifunge. Hakuna roadblock. Usifunge. So maybe I started like kuinsert seatbelt yangu. Like ndio nifunge. Putting on my seatbelt. Hey, the generous makanga akakuja akaniambia, madam, acha nikusaidie kufunga. Ndio like juu tuko karibu kufikia hiyo roadblock. And the other guy mwenye ndio ujue like inakuanga kitu wamepanga. I don't know how. These guys, kwani wanajuana ama wanakuanga wamepostiana everywhere?
like the guy seated next to me alianza kufunga seatbelt. So mimi I could not even think that it was something they do kuibia watu. Akaanza, but he was not even putting on his seatbelt. Alikuwa tunacheza na hiyo kitu I guess. Juu mwingine alianza kuniambia, madam, acha nikusaidie ndio usifikie na hiyo roadblock, tuko almost. So mimi I just like nilikaa hivi juu physical contact, that's too much. But then I did not think that it could be a thief juu like amevaa kama donda. So I was like, maybe he's just trying to be cautious, and because I am a cautious Kenyan, let me allow him. Where? Okay, I will not cry right now. I will cry later. Kwacho. Okay. So akaanza ku like put on my seatbelt. I did not even think ati like seatbelt inaweza fanya mtu akae hivyo. Juu like he stayed for almost 7 minutes akitengeneza seatbelt. My mind was not even there. These guys use juju. You ni Freemason bana. How can you even do that to somebody's? Hey, Jew, how can you put on a seatbelt for almost 7 minutes and over? I did not even pay attention, guys. I did not. So ako like anajaribu akaniambia acha tuishikishe juu like ikae vizuri. So when this guy with the red clothing ama nguo za donda ama whatever is putting on my seatbelt, the other one seated next to me ndio anabeba anatoa vitu kwa sling bag yangu. And I do not know how those guys managed to do that. Juu like my sling bag was very tiny na iko hapa mbele. Like very tiny na iko hapa mbele. And the minute this guy leaned on ati anza kunifungia seatbelt, mimi nilikaa hivi. Juu like that is too much physical contact, but like niye donda, so let him do his work. Nikaachana nao. But this other one anatoa vitu kwa bag yangu. Ananiipia. But I did not notice. So I guess vile walimaliza manage kutoa whatever walitoa, ndio huyu sasa akaeka seatbelt na akaenda. Gari kasimama. Vile gari ilisimama, the other guys on the other side wakaanza kusema aje, mimi mbona nifunge seatbelt, kwani mimi ni mjinga? And the only thing I could feel towards those people ni like pity. Gosh, you guys, amuogopi askari. Ati ufunge seatbelt kwani uogopi askari? And I went back to my business. Mimi nikakaa hivi. My sling bag is still here. Ikiwa imefungwa. So niko like, I'm still looking outside. Juu nimefunga seatbelt. Nimefunga seatbelt, so siwezi shikwa sahi. So, unaona vile gari imesimama? The guy seated next to me na donda wangu wakatoka. Me, I did not pay attention. Mimi fikiria donda amerudi kule mbele. A guy from huko mbele, I guess vile aliona watu wameingia like just a few meters hapa na sasa wametoka. Akaamka juu like these Nairobians they are bad. People saw like I have like 3 guys on my seat and they did not do anything, and they knew ni wezi, but they did not do anything. So the guy uko mbele alikuwa seated. He was like a very nice passenger. Like he was the only one mwenye alifanya nijue nimeibiwa. He was like, madam, excuse madam, mwenye uko hapo nyuma, ebu check if everything in your bag is like intact. So mimi I decided to check. Nikafungua sling bag yangu. Simu yangu imeenda. Amenibia simu. That is what I said. Guy, amenibia simu. And I stood up very fast. Nikakimbia nje. The guy told me, huyo mwenye ako hapo chini ni amekuibia. Mind you, these other passengers wamesimama, wamenyamaza. Na wenye tulikuwa tumekanisha nao, they just laughed. God will punish you. God will punish you. Akaniambia, mwenye ako hapo chini ni amekuibia simu. So mimi nikatoka chini ya city hopper. Now everybody is frozen. There was a guy mwenye alikuwa amesimama hapo with a red jacket, a very smart guy. He was like very clean. So maybe I could recognize something red. So I went to that guy and like, no, umenibia simu. The guy was like, where? Mimi hata sikujui. And mwenye ninaambia ati ako hapa chini, it is now the guy mwenye tuko tumekanisha na yeye. Na mimi sikuendea huyo, niliendea mwenye alikuwa na the red jacket. Like I remembered I saw something red.
But huyo hata he was not even there. Yeye alikuwa anangoja mat bana. Alikuwa anangoja mat. Now this other guy mwenye tulikuwa tumekanisha na yeye, vile nilishuka, I did not even think it would be him. Like tulikuwa tumekanisha na yeye ati pia yeye alifunga seatbelt. So he decided to ask me, "Si unipe namba yako niipige nione kama nione kama itashika." Okay, I was stupid. Nione kama watashika simu. The stupid me nikampea namba na akanipea nisikize. He had these two tiny phones, tutululu. Ndio alinipea nisikize. Ikalia, haikuchukuliwa na mtu. And this guy was very big. So even if I was like to confront him kama ni ameniibia, mimi I could not on my own. She was like, mimi ni msichana, alafu I'm small. Plus he's very big, tall and huge. So unaona, I could like not confront him. And it was not in my mind like, huyu mzae ni anaweza kuwa ameniibia. Plus he has offered to help me. Unaweza mtu mwenye anakusaidia, unaweza mwambie ni amekuibia, kwani wewe ni fala aje? Mimi ni fala. Na hautakuwa fala juu sasa nimekuelimisha. So he was like, si unipe namba. Nikampea and he called. Haikuchukuliwa. So this guy, I guess he decided to get rid of me. He was like, gari yenye nilikuwa nimepanda ikaanza kusonga. He was like, "Ai, madam, sio simu, I guess wameiona, wanaioneshanisha hivi kwa dirisha. Wameiona." I decided to chase that city hopper on foot, running. I was like, "Ai, simsimame bro, mbona mnaenda na mmepata simu yangu?" Saizi ndio na realize I was so stupid. Aki nilibeba ufala na mimi sitaikubali kubeba hivyo ufala tena. Sitawahi kubali hivyo tena. Nilibeba ufala. So like I decided to catch the city hopper. Mbio. Simameni. Nipeni simu yangu, mnaenda wapi na mmeipata? So vile sikuifikia, I decided to use now a matatu to chase the city hopper. Where I do not watch movies for nothing. Niliput into practice what I see in movies. Yes. Nikapanda mat, nikamwambia, "Do hivi. Unaona mali ile city hopper itasimama? Nisimamishe hapo. Wako na vitu, nisimamishe hapo itasimama." So like city hopper iko tu kwa business yake, ilienda tu, hata haikuenda mbali. Ikasimama. Matatu ikaniweka. Actually alinipisha tu 10 bob. Ile tu ndio usitoke bure. Akanilipisha 10 bob. I had 10 shillings nilikuwa nimeshika by the way kwa mkono. That is why alinipisha 10 bob. But I guess vile nilikuwa kwa city hopper, because my sling bag is tiny, the only thing wange reach ni simu. You know, like the phone is big. The only thing wange reach ni simu. Ndio walitoa. The cash was like in another small pocket. So nilikuwa na 10 bob nikampatia. Vile nilienda kuingia kwa hiyo city hopper, dondo hiyo city hopper guess aliniambia aje? "Wewe tena?" Wewe tena aje? Si mmepata simu yangu? Kumbe the other guy mwenye alikuwa the mwizi sasa, he was just trying to get rid of me. So mimi venye huyu msi aliniza, "Wewe tena?" Nilijua tu hapa nimebeba ufala. Decide tu kupanda mat. Nikae. Now imagine venye tu nishaibiwa, ndio hao watu wako kwa mat ndio wanaanza kuteta. Wanatetesha huyu daunda wako like, "Nyinyi ndio huwa mnashirikiana na watu kuibiana." Juu like hao watu they did not even go 200 meters. Na ukakubalia watoke. Na hawakukulipa, tuliona hawakukulipa. So me I'm seated there and niko like, sasa ndio umeona muanze kuongea washenzi. Hamungeongea time yenye walikuwa wananiibia. Sasa ndio. And there was another mama there who was trying to console me. And in my heart nilikuwa tu ninaongea vibest. Unaniambia hapo utanirudishia simu yangu. Lakini yeye niko like, ni sawa tu, haina shida. As long as I am okay. But inside me niko like, unaniambia pole. Anyway, I decided to kukaa. Niende tao juu like I knew my guy to meet ambassador. So like I was praying nimpate hapo ambassador. Nimpe what had happened. But maybe I did not have that patience. So mimi vile nilifika tu ambassador, nilishuka gari, nikavuka barabara, nikaenda side ya Kencom.
nikaenda side ya Kencom, nikachukua mat ingine, nikaanza kwenda home. Nao vile niliingia hiyo mat, nikianza kwenda home ndio ni realize watu wameniibia simu. And my phone was not even 6 months old. It was brand new. So the only thing I could do was cry. Mimi nilivaa tu sunglasses zangu and I started crying. Mnanibia aje simu shwali? It is very brand new. Mnanibia aje simu? Si poa kunibia simu. Now place ya nilikaa, kulikuwa na madhi alikuwa na watoto. Ule ameanza kulialia na watoto wake hapa, si anipe time nikuwe alone. How ni I'm going through something. So wako tu hapo wanasukumana na anyway, so like nikaanza kwenda home crying. I cried all the way, by the way. I cried all the way home. Place nafika napitia soko. So I'm still crying, but I have like sunglasses on. So like people can only see machozi. But I was like, I'm still gangster, guys. I'm still gangster. I will not look vulnerable mbele yenu. I'm still gangster. Yeah, so nikipitia kwa soko, I can imagine watu. So you know how these soko guys wako like, I'm crying. Then mom to zingine zinambia, madam, sasa, when size yangu? I did not pay attention. Now, vile nilipita soko, hapo tu kwa gate yetu, nilipata mwizi akipigwa. Ametolewa soko. Guess what? I did not feel pity. I did not feel pity. Apigwe. These guys do not deserve love. Unawezaje ibia mtu and expect to be loved? Mimi, I'm sorry, but mimi, I did not feel pity. Mimi nilikuwa hata nasema hata akiuliwa shauri yake. Go to hell. Go to hell. And your friends will be kufuataring you there. Now, the saddest part ni ati niliingia kwa nyumba. I'm still crying. Sijaacha kulia. I'm still crying. And then my brother is like, why are you crying? Why are you crying? You never cry. Tell me why you are crying. Sikuulizi tena. Mbona unalia? Nimeibiwa simu. Can you imagine this brother of mine? The only thing he could do is laugh. Alicheka, guys. Like, alicheka. He laughed. He's like, welcome to Nairobi. Welcome to Nairobi. No, ameniibia simu naambia dada aje. How can you laugh while your little sister is telling you kameibiwa? He did not even ask if they did anything else to me. He laughed. Alicheka, guys. He was like, welcome to Nairobi. I don't want to be welcome to Nairobi. Nastai rudi huku tena. In fact, nataka kwenda home. Hivyo ndivyo nilimwambia. Mimi nataka kwenda home. Kaanza kucheka. Unataka kwenda lini? Kesho. Nataka kwenda kwa mom. He was like, hawezi enda kesho, but we will go on Tuesday. Like, I'm off hiyo siku. Like, sawa. Mimi nataka kwenda home. Nipe simu nipigie mom. Kanipea simu yake, and I told my mother what had happened. My mother was like very sympathetic. My mom was very sympathetic. Na kwanza the only thing she asked was like, did they do anything to you? No. Did they touch you? No. Did they hurt you? No. So mom was sympathetic. But this brother of mine, I guess alikuwa tu amefurahi juu yako, like ndani ya roho yako alikuwa silikuwa nimekukanya. Ukajifanya kichwa ngumu, ukaenda jione hivyo. But mimi I was scared. I wanted to go home. Like, me I was scared to simu. It is not even 6 months old. So what will I go and tell my father? Ati nimeibiwa simu, brand new phone. So I told him, mimi nataka kwenda home na nataka unipeleke. He could not do anything. Juu angeniachilia nilikuwa solo na sina simu. Mzee angewaka. Okay, I feel like crying. Usioni naruka huko hivi udhani ati nimefurahi. I feel like crying. Juu, how can you even do that to a small child? How can you?
How can you do that to a small child? So like that hiyo Tuesday ilifika and I went home fearing ati nitamzae. Like I'm still wondering what will I go and tell this father of mine ati nimeibiwa. Nitamwambia aje? How will I say it? But dad understood by the way. Like vile nilifika tulipatana na yeye. Vile tu tumeshuka mati hivyo na bro mzae. Roho ilisha bro, goodbye. Goodbye, Misko. I've taught you enough. You have learned enough. Please go and put it into practice. Me nishaenda. So I'm left there panicking and my brother is like, twende. And he's still laughing. Umsi hamecheka siku mbili aachi kucheka tu. Anyway, so like tulipana na dad. And funny thing, me expecting my dad to be angry. Not because of anything, like I was expecting him to be angry, like I was careless. And it was in Nairobi. And he has always told me to be cautious in Nairobi. And so I expected him to be angry. But he was not. He was like, are you hurt? No. Did they do anything to you? So you're okay? Wachana simu. Dad, hujakasirika juu ya simu? Zi. Hujajam? Zi. You see the work of the devil? See the work of the devil? Aliambia mzae afuate script na mzae amefuata script. Na ndio huyo mimi hapa. Who's laughing now? The devil. Anyway,